नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो कृष्णपदाय कृष्णपृष्ठाय स्वामी नमस्ते निर्विशेष शून्यवादी पश्चाचार्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, chapter 13, verse 37, is it? Yes, Maharaj. Hopi daiva-vaśa-gaḥ karma yāvat svārambhakam pratisamīkṣata eva sāsuḥ tam sa-prapañcam adhirūḍha-samādhi-yogaḥ svāpnaṁ punar bhajate pratibuddha-vastuḥ. Translation: the material body certainly moves under the control of supreme destiny and therefore must continue to live along with the senses and vital air as long as one's karma is in effect. Self-realized soul, however, who is awakened to the absolute reality and who is thus situated in the perfect stage of yoga will never again surrender to the material body and its manifold manifestations, knowing it to be just like a body visualized in a dream. For although Lord Krishna recommended in the previous verses that a self-realized soul not give attention to the body, it is clear from the Lord's statement here that one should not foolishly starve or injure the body, but should patiently wait until the chain of one's previous fruitive work has completely exhausted itself. At that time, the body will automatically die according to destiny. The following doubt may then arise: if a Krishna conscious person pays proper attention to the maintenance of the body, is there danger in becoming attached to it? Lord Krishna here states that one who is highly elevated in Krishna consciousness, having understood Lord Krishna to be the actual vastu or reality, never again surrenders to the illusory identification with the material body, which is just like the body seen in a dream. Hare Krishna Maharaj. Sorry Maharaj, it's a bit noisy from your side, Maharaj. Well, there's no fan on. Maybe it's somebody else. Now it is okay. Okay, it's okay, Maharaj. Yeah, now it's okay. Thank you. Has their thing on, I don't know. It's okay now, Maharaj. It's better, a lot better. Okay. As the previous verse also stated, when we get some realization of the Lord, we still have a material body. ஏற்கனவே முந்தைய ஸ்லோகத்தில் கூறியபடி நாம் பகவானை பற்றிய புரிதல் ஏற்படும் பொழுது கூட உடலை பற்றிய உணர்வு நமக்கு இருக்கிறது. So after sadhana, we have two stages, bhava and prema. சாதனைக்கு பிறகு இரண்டு படிகள் இருக்கின்றன, பாவம் மற்றும் பிரேமம். There is not too much difference between these stages. இவை இரண்டுக்குள் அதிக வித்தியாசம் இல்லை. The goal of sadhana is to reach bhava. சாதனையின் இலக்கு பாவத்தை அடைவது. And bhava means that one actually is able to see the Lord. பாவம் என்றால் ஒருவர் பகவானை காண்கிறார் என்று பொருள். This means one has developed the spiritual eyes. அப்படி என்றால் ஒருவருக்கு ஆன்மீக கண்கள் கிடைத்து விட்டன என்று அர்த்தம். So the difference between bhava and prema in one sense is not much. The bhava is like a sprout of prema, and then prema is the full manifestation. பாவத்துக்கும் பிரேமத்துக்கும் அதிக வித்தியாசங்கள் இல்லை. பாவ நிலையில் ஒரு முளை விட்டிருக்கிறது என்று சொல்லலாம், பிரேம நிலையில் அது முழுமையாக வளர்ந்திருக்கிறது. However, in bhava stage there is still some impurity. ஆனால் பாவ நிலையில் இன்னும் சில களங்கங்கள் இருக்கின்றன. And therefore it's also possible to fall from the stage of bhava. இதன் காரணமாக ஒருவர் பாவ நிலையில் விழுந்து விடுவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது.
However, one cannot fall from the stage of prema because that's absolutely pure. ஆனால் பிரேமத்திலிருந்து ஒருவர் விழுவதில்லை, ஏனென்றால் அது முழுமையாக தூய்மையானது. So an example of bhava stage is Maharaj. பாவநிலைக்கு ஒரு உதாரணம் பரத மகாராஜ். He saw the Lord and he had ecstatic symptoms. அவர் பரமபுருஷ பகவானை கண்டார், அவரிடம் ஆனந்த பரவசத்திற்கான அடையாளங்கள் உண்டாயின. But he became attached to a deer. ஆயினும் ஒரு மானின் மேல் அவர் பற்றுக்கொண்டார். And he lost his attachment to the Lord. இதன் காரணமாக பகவான் மீது இருந்த பற்றை அவர் இழந்தார். So therefore he fell from that realization of the Lord and remembered a deer as death. எனவே பகவானை பற்றிய உணர்வை அவர் மறந்து போய் மானுடைய ஞாபகத்தில் வந்துவிட்டார். If one has attained prema, that is not possible. பிரேமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருவருக்கு இது சாத்தியமில்லை. One will never be attracted to anything in the material world. அவர் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளாலும் கவரப்பட மாட்டார். So therefore, that person who described in this verse, who is completely detached from everything material in spite of his body, he simply waits for his body to pass away. இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிற ஒருவர் முழுமையாக தன்னுணர்வை அடைந்து இந்த சரீரத்திலிருந்து அவர் தன்னை விடுபடுத்தி கொண்டு விட்டார். எனவே இந்த சரீரம் விழுவதற்காக அவர் காத்திருக்கிறார். So here it mentions all about karma remaining. எனவே இங்கு கர்மம் மீதம் இருப்பதை பற்றி பேசப்படுகிறது. But actually there is no karma for the person in prema. ஆனால் பிரேமத்தில் இருக்கும் ஒருவருக்கு கர்மத்தின் மிச்சம் ஏதும் இல்லை. But there is a semblance or an appearance of a shadow of karma. ஆனால் ஒரு கர்மத்தின் ஒரு நிழல் மட்டும் வெளிப்படுகிறது. So I explained previously that there's a pattern that looks like karma, which will determine when the person in prema will pass out of his body. ஏற்கனவே நான் கூறியபடி கர்மத்தை போன்ற ஒரு தோற்றம் அவரிடம் உண்டாகிறது, அவர் இந்த பௌதிக சரீரத்தில் இருக்கும் வரைக்கும். But technically he has destroyed all his karmas. ஆனால் நாம் நுணுக்கமாக பார்ப்போமானால் அவருடைய கர்மா அனைத்தும் அழிக்கப்பட்டு விட்டன. And he's simply under the will of the Lord. அவர் பகவானுடைய விருப்பத்தின்படியே இருப்பதும் இல்லாமல் இருப்பதும் நடக்கிறது. And the body is simply an impediment for him. இந்த சரீரம் அவருக்கு ஒரு தடங்கல் மட்டுமே. It is described that if one is in prema and one has a material body, one cannot experience everything in prema. There's a limit because of the material body. பிரேமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் பௌதிக சரீரத்தை வைத்துக் கொண்டிருப்பாரானால் பிரேமத்தில் உள்ள முழுமையான அனுபவத்தை அவர் அடைய முடியாது. அதில் சிறு குறைபாடு இருக்கிறது. And therefore that devotee is completely disgusted with the material body. எனவே அத்தகைய பக்தர் இந்த தன்னுடைய பௌதிக சரீரத்தின் மேல் முழுமையாக வெறுப்பு கொண்டிருக்கிறார். If one is not at that stage, one is at bhava or at sadhana, then there is some attachment to the material body. ஒருவர் பாவத்திலோ பிரேமத்திலோ இல்லை என்றால் அவருக்கு தன்னுடைய சரீரத்தின் மீது சிறிதளவு பற்று இருக்கிறது. And therefore one will suffer because of that attachment to the body. அத்தகைய பற்று இருப்பதன் விளைவாக அவர் சில துன்பங்களை சந்திக்க நேரிடுகிறது. Nevertheless, even then, those devotees who are not on prema and they do have a material body, still, because of their devotional activities and situation and devotional service, they are not much affected by the experiences of this world. ஆனால் ஒரு பக்தர் அத்தகைய பிரேம நிலையை அடையவில்லை என்றால் கூட அவர் பக்தி தொண்டு செய்து வருவதன் காரணமாக இந்த பௌதிக உலகத்தின் நிகழ்வுகளால் அவர் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. Of course, even there we see that one can destroy all the karmas very easily. மேலும் நாம் காண்கிறோம் ஒருவர் தன்னுடைய கர்மாவை அழிப்பதும் சுலபமாகிறது. Simply by chanting the names Lord once, one can destroy all karmas. பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஒருமுறை உச்சரிப்பதன் மூலமாகவே ஒருவர் அனைத்து கர்மாவையும் அழித்து விடலாம். So even in the case of one doing sadhana or in bhava, if they have committed no offenses, then there is no karma. சாதனை நிலையில் கூட அல்லது பாவ நிலையில் கூட அவர் அபராதங்கள் இல்லாமல் இருந்தால் சுலபமாக கர்மாவை அழித்து விடலாம். But again, there is a semblance or an
appearance of karma. Oh, something happened. ஆனாலும் கூட ஓரளவு கர்மா இருப்பதை போன்ற ஒரு தோற்றம் அவரிடம் இருக்கிறது. So the person will go through different experiences. எனவே அத்தகைய பக்தர் பலவிதமான அனுபவங்களை எதிர்கொள்கிறார். So Ajamil had destroyed all of his karmas because he named his son Narayana. அஜாமிலர் தன்னுடைய மகனுக்கு நாராயணன் என்று பெயர் வைத்த காரணமாக அவர் தன்னுடைய கர்மாவை அழித்திருந்தார். But he still had a body and he still underwent all sorts of experiences. ஆயினும் கூட அவருக்கு பௌதிக சரீரம் இருந்தது. அவர் பலவித அனுபவங்களையும் சந்தித்தார். So it looks like nothing had changed. பார்க்கும் பொழுது எந்த மாற்றமும் இல்லை என்று நமக்கு தோன்றுகிறது. So he also didn't know anything had changed. அவருக்கும் கூட எந்த மாற்றமும் ஏற்பட்டதை போன்ற அனுபவம் இல்லை. He even carried out his sinful activities as before. அவர் தன்னுடைய மகாராஜ் He carried out sinful activities. அவர் பாவச் செயல்களையும் தொடர்ந்தார். But only when he was about to die, the Yamadutas also understood, there is no sin to punish. ஆனால் மரண தருவாயில் மட்டும்தான் யமதூதர்களுக்கு கூட தெரிய வந்தது, அவரை தண்டிக்கக்கூடிய பாவம் எதுவும் மிச்சம் இல்லை. They were also surprised. அவர்களும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்து போனார். Why can't we punish him? We know he's done so many sinful activities. ஏன் நாம் இவரை தண்டிக்க கூடாது? இவர் எவ்வளவு பாவங்கள் செய்திருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிவோம். But the Vishnu Dutas said you cannot punish him. He has no karma. ஆனால் விஷ்ணு தூதர்கள் அவர்களுக்கு கூறினார்கள், நீங்கள் இவரை தண்டிக்க முடியாது, ஏனென்றால் இவரிடம் கர்மா எதுவும் மிச்சம் இல்லை. So this was a very sinful person and he was not even practicing bhakti. இங்கு பார்த்தால் அவர் பெரும் பாவி, பக்தியை கூட அவர் பின்பற்றவில்லை. But there was one condition there. ஆனால் இங்கு ஒரு விசேஷமான நிலைமை இருக்கிறது. He didn't commit any offenses. அவர் எந்த அபராதங்களையும் இழைத்திருக்கவில்லை. And thus the name had immediate effect. எனவே அந்த நாராயணன் என்னும் அந்த புனித நாமம் உடனே அவரிடம் தன்னுடைய சக்தியை வெளிப்படுத்தியது. Nevertheless, it looked like everything was the same and he was the same wicked person as before until he died. ஆனாலும் கூட எதுவும் மாறியதைப் போல தெரியவில்லை. அவர் பழையபடியே ஒரு தீய மனிதனாகவே வாழ்ந்து வந்தார், மரணத்தருவாயில் வரும் வரைக்கும். So people who are devotees who practice bhakti seriously also and don't commit offenses. Yes, they can destroy all their sins, all their karmas. இவ்வாறு பக்தி தொண்டு செய்து வருவரும் கூட தன்னுடைய கர்மாக்களை அனைத்தையும் முழுமையாக அழித்துவிட முடியும். But it looks like their karmas are continuing because they suffer. They may get sick, they may get accident, etc. ஆனாலும் கூட கர்மா தொடர்வதைப் போல நமக்கு தோன்றுகிறது. அவர்கள் நோய்வாய்ப்படலாம், அவர்கள் விபத்துகளை சந்திக்கலாம், இதை போன்ற நிகழ்ச்சிகள் ஏற்படலாம். But it is something like the case of Ajamil. He had no karma, but it looks like karma is going on. இதுவும் அஜாமிலனை போன்ற ஒரு நிலைமையே ஆகும். அவருக்கு பாவங்கள் இல்லை, ஆனாலும் கூட கர்மாவினால் பாதிக்கப்பட்டவரைப் போல தோற்றம் ஏற்பட்டது. So that pattern remains even for the devotee. பக்தர்களுக்கும் இத்தகைய நிலைமையே நிலவுகிறது. Of course, it can be less intense. The karma can be less intense. கர்மா அந்த அளவு தீவிரமாக இல்லாமல் இருக்கலாம். But some shadow pattern remains. ஆனால் அதை போன்ற ஒரு தோற்றம், ஒரு நிழல் தொடர்கிறது. Why the Lord does that? Why does he keep a pattern if the karma is not there? பகவான் இவ்வாறு இல்லாத ஒரு கர்மத்தின் ஒரு சாயலை ஏன் தொடர்கிறார்? One, of course, is we still have a body. ஒரு காரணமாவது நமக்கு இன்னும் சரீரம் இருக்கிறது. And with that body we have the opportunity to perform bhakti, sadhana bhakti. அந்த சரீரத்தை பயன்படுத்தி நமக்கு பக்தி சாதனை செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. If we don't have a body, we cannot perform sadhana. நமக்கு சரீரம் இல்லாவிட்டால் சாதனை செய்வது இயலாது. If we don't perform sadhana, we can't get to bhava and prema. சாதனா இல்லாமல் பாவத்தையும் பிரேமத்தையும் அடைய முடியாது. So the Lord keeps the devotee in the material world with a body so he can continue his sadhana and advance. எனவே பக்தனை பகவான் இந்த சரீரத்துடன் இந்த உலகத்தில் இருக்க வைக்கிறார். அதன் மூலமாக அவன் சாதனை செய்து உன்னத நிலையை அடைவதற்காக. So that's one reason for maintaining that body. இது சரீரத்தை தொடர்வதற்கான ஒரு காரணமாகும். So maintaining the body itself, it looks like karma.
ஆனால் ஒருவர் சரீரத்தை தரித்திருப்பதே கூட ஒரு கர்மத்தின் விளைவாக நமக்கு தோன்றுகிறது. We receive a material body because of karma. நாம் ஒரு பௌதிக சரீரத்தை கொண்டிருப்பதன் காரணம் கர்மாவே ஆகும். That body lasts a certain amount of time until we die. That's also karma. நாம் இறக்கும் வரைக்கும் அந்த சரீரம் நம்முடன் தொடர்ந்து இருக்கிறது, அதுவும் ஒரு கர்மாவே ஆகும். So the Lord makes that arrangement for the devotee so that he can perform sadhana bhakti. எனவே பக்தர் இத்தகைய ஏற்பாட்டை ஒரு பக்தருக்காக செய்கிறார், ஏனென்றால் அவர் பக்தியை தொடர்ந்து செய்வதற்காக. Definition of sadhana bhakti too is engage the senses and the mind in devotional service. சாதனா பக்தியின் விளக்கமாவது ஒருவர் தன்னுடைய மனத்தையும் புலன்களையும் பயன்படுத்தி பகவானுக்கு சேவை செய்வதே ஆகும். The body is maintained with the senses and the mind. இந்த சரீரமானது மனம் மற்றும் புலன்களுடன் சேர்ந்து இயங்குகிறது. Meanwhile, with that body you have to maintain the body. மேலும் இந்த சரீரம் இருப்பதன் காரணமாக நீங்கள் அதை பராமரிக்கத்தான் வேண்டும். You have to eat and breathe and do activities. உண்ண வேண்டும், உறங்க வேண்டும், செயல்களை செய்ய வேண்டும். You have to relate with other living entities. பிற உயிர்வாழ்களுடன் தொடர்புகள் கொள்ள வேண்டும். You have to experience the differences in time, hot weather, cold weather, storms, rain, etc. காலத்தின் மாறுபாடுகளை நீங்கள் உணர வேண்டும், வெயில், குளிர், மழை இவற்றை போல். And the body gets affected by that. சரீரமும் இவற்றால் பாதிக்கப்படுகிறது. So as long as you have a body, it's going to get influenced and you experience happiness and distress of the material body. எனவே உடல் இருக்கும் வரை உடலுக்கு ஏற்படக்கூடிய சுகதுக்கங்களால் நீங்கள் பாதிக்கப்படத்தான் போகிறீர்கள். So therefore this looks like karma. எனவே இது கர்மாவை போல தோற்றமளிக்கிறது. But actually, as I said, as in the case of Ajamil, the karma may be all gone, and when it's time to die, Maharaj cannot touch you. ஆனால் ஏற்கனவே நான் கூறியபடி அஜாமிலனை போல உங்களுடைய கர்மா அனைத்தும் நீங்கி இருக்கலாம். யமதர்மனின் தூதர்கள் வந்து உங்களை தொட முடியாமல் போகலாம். But as long as we have that material body, then it goes through different experiences in this world. ஆனால் பௌதிக சரீரத்தில் இருக்கும் வரைக்கும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பலவிதமான அனுபவங்களை எதிர்கொள்வது தவிர்க்க முடியாதது. So though the devotee has destroyed karma, those events follow a pattern that looks like karma. எனவே பக்தன் தன்னுடைய கர்மாக்களை முழுமையாக அழித்துவிட்ட போதிலும் அவனுடைய வாழ்க்கை நிகழ்வுகள் ஒரு கர்மாவின் சாயலை கொண்டிருக்கின்றன. But the Lord is free to alter things as he pleases. ஆனாலும் பகவான் தன்னுடைய விருப்பத்தின்படி அந்த நிகழ்ச்சிகளை மாற்றி அமைக்கலாம். So the devotee in practicing bhakti with offenses, not doing it very perfectly, then he doesn't get all of his karmas destroyed. ஆனால் பக்தியை பயிலக்கூடிய பக்தன் அபராதங்களை தொடர்ந்து செய்வானால் அந்த முழுமையான கர்மா அழிக்கப்படும் நிகழ்ச்சி அவனுக்கு நிகழ்வதில்லை. But of course, by performing bhakti, eventually that can also take place, but it happens more slowly. ஆனால் அவன் பக்தி சாதனையை தொடர்ந்து செய்வானால் அவனுடைய கர்மாவும் படிப்படியாக அழிக்கப்படும், ஆனால் அதற்கு கால தாமதமாகும். So the devotee, however, if he is serious, he does not let even those obstacles interfere with his performance of bhakti. ஆனால் ஒரு தீவிரமான பக்தரோ அத்தகைய தடங்கல்கள் கூட பக்தி சாதனைக்கு குறுக்கிடாதவாறு அவர் பார்த்துக் கொள்கிறார். The very serious devotee doing sadhana doesn't worry whether he has karma or no karma. மிக தீவிரமான பக்தர் தனக்கு கர்மா மிச்சம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை பற்றி கூட கவலைப்படுவதில்லை. He's only interested in developing his devotion to the Lord. அவருடைய ஒரே ஆர்வம் பகவானிடம் தன்னுடைய பக்தியை வளர்த்துக் கொள்வதே ஆகும். So we have all sorts of devotees, and if they don't have any offenses, then they're free from karma anyway. நமக்கு பல வகைப்பட்ட பக்தர்களை காண்கிறோம். யாரிடம் அபராதங்கள் இல்லையோ அவர்கள் கர்மாவிலிருந்து விடுபட்டவர்களே ஆவார்கள். But there's a shadow of karma that follows all devotees, even the devotee in prema. ஆனால் அனைத்து பக்தர்களையும் கர்மாவை போன்ற ஒரு நிழல் தொடர்கிறது, அவர் பிரேமத்தில் இருந்தாலும் கூட. And that is simply because we have a material body. அதற்கு ஒரே காரணம் நமக்கு பௌதிக சரீரம் இருப்பதே ஆகும். And that's also karma. அந்த சரீரம் இருப்பதும் ஒரு கர்மாவே ஆகும். So the devotees live in the material world and they look like everybody else, but actually they're quite different because actually they're free from karma. எனவே பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் மற்றவர்களைப் போலவே தோற்றமளித்தாலும் கூட அவர்கள் முழுவதும் வேறுபட்டவர்கள், ஏனென்றால் அவர்களுக்கு கர்மா என்பது இல்லை. And while they are maintaining this body, then they try to utilize it
for advancing towards Krishna and devotional service. அவர்கள் இந்த சரீரத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்கள் பகவானை நோக்கி பக்தி தொண்டில் முன்னேறுவதற்காக அதை பயன்படுத்துகிறார்கள். So those in prema then, as stated in this verse, that they do not ever get attracted to that material body anymore. இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறியுள்ளபடி பிரேம நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் இந்த பௌதிக சரீரத்தை பற்றி எந்த விதத்திலும் கவலைகள் எடுத்துக்கொள்வதில்லை. Those in bhava or those in sadhana, they can become attracted again. ஆனால் பாவத்திலும் சாதனை நிலையிலும் இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த பௌதிக சரீரத்தினால் கவரப்படலாம். Even so, they may fall from their position, as in the case of Bharat, but because they're doing devotional service, the Lord has a special arrangement for them. இதன் காரணமாக தங்கள் பக்தியிலிருந்து பரத மகாராஜரை போல அவர்கள் விழவும் நேரிடலாம். ஆனாலும் கூட அவர்களுக்காக பகவான் ஒரு விசேஷமான ஏற்பாடுகளை வைத்திருக்கிறார். So he makes a special arrangement so that they can continue to advance. அந்த விசேஷ ஏற்பாட்டின் மூலமாக அவர்கள் தொடர்ந்து பக்தியில் வளர்ச்சி அடைவதற்கு பகவான் உதவுகிறார். In the case of Bharat, he became a deer, but special arrangement was there, so even as a deer he had his previous consciousness. பரத் மகாராஜரை பொறுத்தவரை அவர் மானுடைய சரீரத்தை பெற்றார். ஆனால் மான் சரீரத்தில் இருந்த பொழுதிலும் கூட தன்னுடைய பழைய வாழ்க்கையை பற்றிய நினைவுகள் அவரிடம் முழுமையாக இருந்தன. When he became Jad Bharat, he remembered everything and he attained prema. ஜடபரதரான பொழுது அவர் அனைத்தையும் நினைவு கொண்டிருந்தார். அதன் மூலமாக அவர் பிரேமத்தை அடைந்தார். So the Lord makes arrangements for all the devotees, even if they have to come back to the material world. இவ்வாறு தன்னுடைய பக்தர்களுக்காக பகவான் எல்லாவித ஏற்பாடுகளையும் செய்கிறார். அவர்கள் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வர நேர்ந்தாலும் கூட. Even if they have attachment to those bodies, even if they make mistakes, the Lord is willing to encourage them and help them advance. அவர்கள் சரீரத்தின் மேல் பற்று கொண்டிருந்தாலும் கூட, அவர்கள் தவறுகளை செய்தாலும் கூட பகவான் அவர்களை மீண்டும் பக்தி பாதையில் தொடர்வதற்கு அனைத்து உற்சாகங்களையும் வழங்குகிறார். That is the special nature of bhakti. இதுதான் பக்தியின் விசேஷமான தன்மையாகும். If we do karma yoga or jnana or yoga, we don't have that special arrangement of the Supreme Lord. நாம் கர்மயோகமோ ஞான யோகமோ அஷ்டாங்க யோகமோ செய்யும் பொழுது இத்தகைய பகவானுடைய விசேஷ ஏற்பாடு நமக்கு கிடைப்பதில்லை. Of course, even there, everything is done for a reason. அங்கும் கூட அனைத்தும் ஒரு காரணத்துடன் தான் செய்யப்படுகிறது. So we get our karmas not irrationally, but according to the acts we do. கர்மா ஒரு காரணம் இல்லாமல் தோன்றுவதில்லை. நாம் செய்யும் செயல்களின் விளைவாகவே அவை தோன்றுகின்றன. But we do not get the intervention of the Lord's mercy. ஆனால் பகவானுடைய கருணை இந்த விஷயத்தில் குறுக்கிடுவதில்லை. That is there with the devotees. அது பக்தர்களுக்கு மட்டுமே விசேஷமான கருணை. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, thank you so much Maharaj. We have got some online questions to start with. Will a liberated devotee take the anxiety of managerial issues that arise in a spiritual society like ISKCON, or would he prefer to enjoy the bliss of Krishna consciousness? ஒரு விடுதலை அடைந்த பக்தர் இஸ்கான் போன்ற ஆன்மீக இயக்கத்தில் தோன்றக்கூடிய கஷ்டங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறாரா அல்லது அவர் தன்னுடைய ஆனந்தத்திலேயே நிலைத்திருக்கிறாரா? If one is in prema, with a general description, he is so absorbed in that, he's not aware much of the material existence. பிரேமத்தில் இருப்பவர் எவ்வாறு விளக்கப்படுகிறார் என்றால் அவர் ஆனந்த பரவசத்தில் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதால் பௌதிக உலக கவலைகளை அவர் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. And therefore he's not aware of preaching and whatever. பிரச்சாரம் போன்ற விஷயங்களை பற்றி அவர் உணர்வது கூட இல்லை. And the preaching is done by those on a lesser level, the madhyamas. பிரச்சாரம் செய்வதை அவரை விட தாழ்ந்த மத்தியம நிலையில் உள்ள பக்தர்களால் செய்யப்படுகிறது. But we do have special cases. ஆனாலும் சில விசேஷமான உதாரணங்கள் இருக்கின்றன. So in the Bhakti Sandarbha there it says that an example of this is Narada Muni. பக்தி சந்தர்ப்பத்தில் நாரத முனிவரை இது ஒரு விதிவிலக்காக கூறப்படுகிறார். He is in prema, but he's also enthusiastically preaching everywhere. அவர் பிரேமத்தில் இருந்த பொழுதிலும் கூட மிகுந்த உற்சாகத்துடன் எல்லா இடங்களிலும் பிரச்சாரம் செய்கிறார். Thank you Maharaj. Maharaj, this is based on the next question is from Her Grace Emangi Vishaka Mataji. This is based on the answer given yesterday regarding that Gayatri mantra.
Is it before Lord Brahma started his tapasya, when he heard 2 syllables of tapa, that he received Gayatri mantra? That Kama Gayatri. பிரம்மா தன்னுடைய தபஸை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னாலேயே இந்த காம காயத்ரி அவருக்கு கிடைத்ததா? No, in the Bhagavatam version, it doesn't mention any mantra. If we go to the Brahma Samhita, there it mentions he got the Gayatri, Gayatri mantra and the flute sound, etc. பாகவதத்தில் இதை பற்றிய விளக்கம் இல்லை. ஆனால் பிரம்ம சம்ஹிதையில் தான் அவருக்கு இத்தகைய காயத்ரி மந்திரம் கிடைத்ததை பற்றிய விளக்கம் இருக்கிறது. Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Simha Sudarshan Prabhu. In case of Ajamila, we have heard that he called his son out of his affection and attachment. So being the case, how to understand that he called the name of Lord Narayana without offense? அஜாமிலர் தன்னுடைய பந்த பாசத்தின் காரணமாகத்தான் தன்னுடைய மகன் நாராயணனை அழைத்தார் என்று, அப்பொழுது அவர் எவ்விதமாக அபராதம் இல்லாமல் நாமத்தை சொன்னார் என்று நாம் கொள்கிறோம். Well, we have the offenses to the name. So one of the offenses is to equate Vishnu with Shiva and Brahma, etc. So he didn't do that. நாமத்திற்கு என்று விசேஷமான அபராதங்கள் இருக்கின்றன. உதாரணமாக விஷ்ணுவுடைய நாமத்தை சிவன் பிரம்மாவுடைய நாமங்களுக்கு சமமாக கொள்வது, அத்தகைய அபராதங்களை அவன் செய்யவில்லை. He didn't offend the devotees. He didn't have a guru. பக்தர்களுக்கு அபராதம் செய்யவில்லை, அவருக்கு குருவே இருக்கவில்லை. He didn't think that devotional service was a material punya. பக்தி தொண்டு என்பது பௌதிகமான புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் அவர் கொள்ளவில்லை. He didn't chant the name of his son in order to get free of karma. தன்னுடைய மகனின் பெயரை சொல்லி அதன் மூலமாக கர்மத்திலிருந்து விடுபடுவது அவர் நோக்கமில்லை. So we see that and he was not chanting the name with the name of the Lord, but absorbed in material attachment. He just chanted the name of his son. Finished. எனவே அவன் பௌதிக பற்றை துறக்காமல் இருந்தாலும் கூட தன்னுடைய மகனை கருதியே தன் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லியும் கூட அவனுடைய கர்மா முடிந்து போயிற்று. Thank you, Maharaj. The next question is from her Bhakta Jyoti Sundar Mataji. This is with reference to Srimad Bhagavatam verse 10:14:8. The unhappiness suffered by a sincere devotee is not technically a karmic reaction. It is rather the Lord's special mercy for inducing his devotee to completely let go of the material world and return back home, back to Godhead. You want to translate that? உண்மையான பக்தர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் சந்திக்கக்கூடிய துன்பங்கள் கர்மாவினால் விளைவதில்லை, மாறாக அது பகவானுடைய விசேஷமான கருணை. அவர் பௌதிக பற்றுகளை எல்லாம் துறந்து பரம உலகத்தை அடைவதற்காக பகவானுடைய ஏற்பாடு. So, can we understand that the Lord knows very clearly that, can we understand that the devotee thinks that the Lord certainly knows what is best for that devotee? அத்தகைய பக்தருக்கு பகவான் தனக்கு எது நல்லது என்பதை முழுமையாக அறிந்திருக்கிறார் என்ற எண்ணம் இருக்கிறதா? And out of Lord's costless mercy, he gives those happiness and distress. பகவானுடைய காரணமற்ற கருணையினால் தான் அத்தகைய சுகமும் துக்கங்களும் வருகின்றன என்பதை அவர் அறிகிறாரா? Well, as Bhagavad Gita states, the Lord gives the intelligence by which one can go to the Lord. பகவத்கீதை நமக்கு கூறுகிறது, பகவான் எவ்வாறு தன்னை அடைவது என்னக்கூடிய ஞானத்தை, புத்தியை வழங்குகிறார் பக்தருக்கு என்று கூறுகிறது. If the devotee is in prema, then any arrangements or whatever of happiness and distress in the material world don't really affect that person at all. பிரேம நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தரை இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சுகதுக்கங்கள் எதுவும் எந்த விதத்திலும் பாதிப்பதில்லை. So the only arrangements are there to create feelings of separation and meeting, so an increase of prema. அவருக்கு இருக்கக்கூடிய உணர்வுகள் பகவானை சந்திப்பது மற்றும் பகவானிடமிருந்து பிரிவது இவையே ஆகும். For those advancing in devotional service who are not on prema, then it is also stated the Lord may take everything away from a devotee if he feels that the material attraction is an impediment to bhakti. பிரேம நிலையை அடையாத சாதனா பக்தர்களுக்கு இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள் தடங்களாக இருக்கிறது என்று கருதி சில சமயம் பகவான் அவற்றை நீக்கலாம்.
Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Manohar Mayapur Prabhu. In case of the Dandakaranya sages or King Suvarna Sena, we have seen that they have had darshan of the Lord long time back, but still they desire to have darshan of the Lord in a specific form, and that is also being sanctioned by the Lord. So does this mean till the Lord appears in that specific form in the material world, they also take repeated birth following a pattern of karma? தண்டகாரண்ய ரிஷிகளும் அரசர் சுவர்ணசேனரும் பகவானை ஏற்கனவே தரிசனம் கொண்டிருந்தார்கள். ஆனாலும் பகவானை ஒரு விசேஷமான விதத்தில் தரிசிப்பதற்காக அந்த அவதாரம் பல காலம் கழித்து நிகழும் பொழுது அந்த இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் அவர்கள் பல்வேறு உருவங்களை எடுக்கிறார்களா? அதுவும் கர்மத்தின் அடிப்படையில் அமைகிறதா? If they have prema, there is no karma. அவர்கள் பிரேம நிலையில் இருந்தால் கர்மா இல்லை. So whatever happens to them is the arrangement of the Lord only. அவர்களுக்கு நிகழ்பவை அனைத்தும் பகவானுடைய ஏற்பாடுகளே ஆகும். If they do have lesser stages of bhava or less, then they may have some karma. அவர்கள் பாவமோ அல்லது அதைவிட குறைந்த நிலையிலோ இருந்தால் அவர்களுக்கு கர்மாவின் பாதிப்பு இருக்கலாம். But the Lord makes arrangements so that they can advance. ஆனாலும் கூட அவர்கள் முன்னேற்றம் அடைவதற்கான ஏற்பாடுகளை பகவான் செய்கிறார். So that is not considered to be karma. எனவே அது கர்மாவாக கருதப்படுவதில்லை. Thank you, Maharaj. We see that in our institution, sannyasis and gurus are given lots of respect and worship. So can we understand that in ISKCON, Diksha gurus and sannyasis are very elevated, pure and liberated souls, and we can take shelter of them? இஸ்கானில் சன்னியாசிகளுக்கும் குருக்களுக்கும் அதிகமான மரியாதை தரப்படுகிறது. நாம் அவர்கள் அனைவரும் மிகவும் முன்னேற்றமடைந்த தூய வைஷ்ணவர்கள் என்று கொண்டு அவர்களுடைய புகலிடம் ஏற்றுக்கொள்ளலாமா? Well, in one sense, these are externals. ஒரு விதத்தில் இவையெல்லாம் வெளிப்படையானவை. And Lord Chaitanya, he rejects the varna ashram, which includes sannyas, etc., as external. சைத்தன்ய மகாபிரபு வர்ணாசிரம முறை சன்னியாசி உட்பட அவை மேலோட்டமானவையாக அவர் நிராகரிக்கிறார். And among sannyasis, we may have mayavadi sannyasis, etc., so it doesn't mean simply because you're a sannyasi, you're elevated in devotion. சன்னியாசிகளுக்குள் மாயாவாசி சன்னியாசிகளும் இருக்கிறார்கள். எனவே சன்னியாசி என்றாலே பக்தியில் முன்னேறியவர் என்று நாம் கொள்ளக்கூடாது. Among the devotees, then we have grihastas and sannyasis or babajis or whatever, renounced persons. பக்தர்களுக்குள் கிரகஸ்தர்கள், சன்னியாசிகள், முழுமையாக துறவு நிலையில் உள்ள பாபாஜிகள் எல்லோரும் இருக்கிறார்கள். So the ashram will determine the sense of attachment and detachment from matter. எனவே ஆசிரமம் என்பது பௌதிக பொருள்களிலிருந்து ஒருவருடைய பற்றையும் பற்றில்லாத தன்மையையும் அது நமக்கு விளக்கும். But it doesn't indicate completely attachment to Krishna. ஆனால் அவர் கிருஷ்ணரிடம் எந்த அளவு பற்று கொண்டிருக்கிறார் என்பதை அது விளக்காது. So a grihastha may have more attachment for Krishna than a sannyasi. எனவே சன்னியாசியை விட ஒரு கிரகஸ்தர் கிருஷ்ணரிடம் அதிக பற்று கொண்டவராக இருக்கலாம். So we give respect to the sannyas ashram, but at the same time, ultimately we give respect to the devotee who is more advanced. எனவே நாம் சன்னியாச ஆசிரமத்திற்கு மதிப்பு கொடுக்கும் அதே சமயத்தில் யார் அதிக பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கிறாரோ அவருக்கு நாம் அதிக மரியாதை தருகிறோம். And the same for guru. Some may have the title of guru. That does not make them automatically more advanced. குருவுக்கும் இதே சட்டம் பொருந்தும். அவர்கள் குரு என்ற ஒரே காரணத்தினால் அவர்கள் அதிக முன்னேற்றம் அடைந்தவர்கள் என்று கொள்ள முடியாது. It merely means we accept disciples. அது ஒரே அவருடைய தகுதி சிஷ்யர்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்பது மட்டுமே. But any steady devotee, a madhyamadikari, can accept disciples. ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய மத்தியம் அதிகாரி அவர் கூட ஒரு சிஷ்யர்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் தகுதி பெற்றவரே ஆவார். So that title also does not automatically mean one is more advanced spiritually. எனவே அந்த பட்டத்தை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு ஒருவர் ஆன்மீகத்தில் அதிக முன்னேற்றம் அடைந்தவர் என்று சொல்ல முடியாது. Now certainly we hope they're advanced somewhat, otherwise why would they be a guru and teach others? ஆனால் நாம் நம்புகிறோம் அவர்கள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அதிக முன்னேற்றம் அடைந்தவராக இருக்க வேண்டும் என்று. இல்லாவிட்டால் அவருடைய உபதேசங்களை நாம் ஏன் ஏற்றுக்கொள்வோம்? Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Sureshwar Srinivas Prabhu. We see that preaching to faithless is an offense to the holy name. We have also seen that Srila Prabhupada began his preaching with all those sinful person.
in 26 Boveri Street, New York. So, and it's quite difficult to consider that the audience, they had faith in the holy name. So, how do we understand this in the right perspective? நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்வது நாம அபராதம் என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பொவேரி போன்ற நியூயார்க்கில் அந்த இடத்தில் இருக்கும் பொழுது அவரிடம் வந்தவர்கள் அனைவரும் மிகவும் பாவம் செய்யக்கூடியவர்களாக தாழ்ந்த நிலையில் இருந்தார்கள். எனவே இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? So faith means that there's a willingness to accept the statements of Scripture. Faith means we have a willingness to accept the statements of Scripture. விசுவாசம் என்பது சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்ட விஷயங்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோமா என்பதை பொறுத்து அமைகிறது. For those people who are willing to hear, then we could say they have some sort of faith. எனவே யார் கேட்பதில் ஆர்வம் காட்டுகிறார்களோ அவர்களுக்கு விசுவாசம் இருக்கிறது என்பது அடிப்படை. So those who gathered and listened to Prabhupada would say, in one sense, they must have had some sort of faith, otherwise they wouldn't even bother gathering to listen to him. பிரபுபாதர் பேசும்பொழுது அவர்கள் கூடி அவர் பேசுவதை கேட்கிறார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு விசுவாசம் இருக்கிறது, இல்லாவிட்டால் அவர்கள் வந்தே இருக்க மாட்டார்கள். So among all the gathering people who came to listen to him, of course some said, this is nonsense, and they would go away. எனவே அவ்வாறு கூடியிருக்கக்கூடிய மக்களில் சிலருக்கு அவரிடம் நம்பிக்கை ஏற்படவில்லை என்றால் அவர்கள் தானாகவே விலகிச் சென்று விடுவார்கள். But those who came on a regular basis, we say they had faith. ஆனால் யார் தொடர்ந்து வந்தார்களோ அவர்களுக்கு உண்மையான விசுவாசம் இருந்தது என்று நாம் கூறுகிறோம். Thank you so much for that. That was great. The next question is from Bhakta Vijay. When we struggle in following bhakti process, sometimes the thought that only the people in sattva-guna could nicely follow bhakti. In that case, should we endeavor to get sattva-guna and then follow bhakti, or follow bhakti even though it gets interrupted periodically? நாம் பக்தி பாதையில் முன்னேறுவதற்கு போராடும் பொழுது சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு சுலபமாக அதில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதாக நமக்கு தோன்றுகிறது. எனவே நாம் சத்துவகுணத்தை வளர்த்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டுமா, இல்லாவிட்டால் நாம் இருக்கும் குணத்திலிருந்தே பக்தி பாதையில் முன்னேற முயற்சி செய்ய வேண்டுமா? Well, sattva has some advantages. சத்வத்தில் நிச்சயமாக சில பயன்கள் இருக்கின்றன. One is less attached to the material world. ஒருவருக்கு பௌதிக உலகத்தின் பற்று குறைவாக இருக்கிறது. And one is can understand one is not the body. ஒருவர் தான் சரீரம் அல்ல என்பதை உணர்ந்து கொள்கிறார். The negative quality is that one may get attracted to impersonal Brahman. ஆனால் அதன் எதிர்மறையான குணமாவது ஒருவர் அருவ பிரம்மத்தில் மேல் கவர்ச்சி கொள்ளக்கூடும். So we make endeavor to go to sattva, we may end up becoming an impersonalist. எனவே நாம் சத்துவகுணத்தில் முன்னேற முயற்சிக்கும் பொழுது நாம் ஒரு அருவவாதியாக மாறிவிடலாம். So if we endeavor to get to sattva on our own, independent of bhakti, then that's a big endeavor. எனவே பக்தியை விட்டுவிட்டு நாம் சத்துவகுணத்தில் முன்னேறுவதற்கான முயற்சி ஒரு மிகவும் கடினமான முயற்சி. And usually it takes many lifetimes, so that's why they have a varnashram system. அதற்கு பல ஜென்மங்கள் எடுக்கலாம், அதற்காகவே வர்ணாசிரம தர்மம் தரப்பட்டிருக்கிறது. If you want to go quickly, then you should perform bhakti. விரைவில் நீங்கள் முன்னேற விரும்பினால் நீங்கள் பக்தியையே செய்ய வேண்டும். So by bhakti we can pass through the gunas, but we also transcend the gunas. பக்தியின் மூலமாக நாம் இந்த மூன்று குணங்களிலும் முன்னேறி அவற்றை கடந்தும் செல்கிறோம். Thank you so much, Maharaj. The next question is from His Grace Srinivas Nitai Prabhu. This is with reference to Bhagavad Gita 4:16 in connection with the topic we had today. Wherein in that verse, Lord says, even the intelligent are bewildered about what is karma and what is akarma. So for a practicing bhakta, is it possible that there is a mixture of both the results of karma as well as devotion, say Lord's mercy? ஒரு புத்திசாலி கூட கர்மா அகர்மா இவற்றின் வேற்றுமையை புரிந்து கொள்வது கடினம் என்று பகவத்கீதை கூறுகிறது. எனவே ஒரு முன்னேறி கொண்டிருக்கக்கூடிய பக்தருடைய வாழ்க்கையில் கர்மா மற்றும் பக்தி இவற்றின் விளைவுகளை அவர் அனுபவிக்கிறார் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாமா? Well, as I said, if you do bhakti, then you destroy all karmas. நான் கூறியபடி பக்தி செய்பவர் தன்னுடைய கர்மா அனைத்தையும் அழித்து விடுகிறார். And there may be an appearance of karma, but it's not real karma. கர்மாவை போன்ற ஒரு தோற்றம் இருந்தாலும் கூட அது கர்மா அல்ல. So the devotee is not much interested in even analyzing it. எனவே பக்தர் இதை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வதில் அக்கறை கொள்வதில்லை. Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Simha Sudarshan Prabhu. We saw the case of Bharat Maharaj getting attached to deer and became a deer in his next birth. What if a person gets attached to inanimate objects such as a house or something else?
during the time of death. பரத் மகாராஜர் மானின் மேல் பற்று கொண்டதனால் மானாக பிறந்தார் என்று நாம் காண்கிறோம். ஒருவர் உயிரற்ற பொருள்கள், வீடு, கார் இதன் போன்ற மேல் பற்றுதல் கொண்டால் அவருக்கு அடுத்த ஜென்மத்தில் என்ன ஆகும்? Well, one may come back to the same place, same house again, be born in the same house. அவர் அதே இல்லத்தில் மீண்டும் பிறப்பெடுக்கலாம். Thank you, Maharaj. The next question is from Bhakta Shakti and Baragan. Is the person one second. Is the person in Brahmabhuta state similar to Bhava or Prema? பிரம்மபூத்த நிலையில் இருப்பவரை பாவம் அல்லது பிரேம நிலையில் இருக்கிறார் என்று கொள்ளலாமா? Well, Brahmabhuta is merely, let's say, getting rid of all your karmas and going beyond the material world. So, in itself, it is more like a Brahman state. பிரம்மபூதம் என்பது பௌதிகமான விஷயங்களை அனைத்தும் அழித்துவிட்ட நிலை. எனவே அது ஒரு பிரம்ம நிலை என்றே நாம் கூறலாம். Thank you, Maharaj. Thank you so much, Maharaj, for classic answers. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Dear devotees, once again, thank you so much for your continued participation. தொடர்ந்து வகுப்புகளுக்கு வருவதற்காக பக்தர்களுக்கு நன்றி. So today is the auspicious disappearance day of Sri Sri Sanatan Goswami. இன்று ஸ்ரீ ஸ்ரீ சனாதன் கோஸ்வாமியின் புனிதமான மறைவு தினம். So and to help the devotees to celebrate this day with that mood, we had a session yesterday evening. நேற்று மாலை இந்த சரியான மனோபாவத்தை பக்தர்கள் வளர்த்துக் கொள்வதற்காக ஒரு வகுப்பு நடந்தது. And as a part of our continuing Srila Prabhupada's Katha series, today evening it's going to be Her Grace Urmila Mataji, a senior disciple of Srila Prabhupada. பிரபுபாதருடைய லீலாமிருத கதைகள் இன்றும் தொடரும். இன்று ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய சிஷி ஆகிய ஊர்மிளா மாதாஜி உரையாற்ற இருக்கிறார். Messages have been circulated, so we request every one of you to take advantage of this and share with your co-devotees as well. அனைவரும் இந்த விவரங்களை இதர பக்தர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும், இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். And tomorrow, as we informed earlier, it's going to be by His Holiness Krishna Kshetra Swami Maharaj. நாளை தவத்திரு கிருஷ்ணக்ஷேத்திர மகாராஜ் உரையாற்ற இருக்கிறார். So Janmashtami is around the corner, hardly a month after we will be celebrating Janmashtami. ஜன்மாஷ்டமியும் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது, ஒரு மாத அவகாசமே இருக்கிறது. So interesting lecture series are being planned as well for that. அதற்காகவும் விசேஷமான உரைகள் நாம் ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கிறோம். And yet another important announcement is, unfortunately, yesterday we had one of our very senior Vaishnava, His Grace Parameshwar Prabhu, who met with a stroke. நேற்று நமது மிக முக்கியமான பக்தர் பரமேஸ்வர் பிரபு ஒரு ஸ்ட்ரோக்கினால் பாதிக்கப்பட்டார். So he is hospitalized and he is under treatment. அவர் மருத்துவமனையில் இதை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார். So his right side is paralyzed a bit. So we sincerely plead to every one of you to pray for the recovery of His Grace Parameshwar Prabhu. எனவே அவருடைய வலது பக்கம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் அனைவரும் அவர் விரைவில் முன்னேற்றம் அடைவதற்காக பிரார்த்திக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். So at this point in time, let's all together chant Hare Krishna Mahamantra thrice for the recovery of His Grace Parameshwar Prabhu. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. We take this opportunity to offer our respectful obeisances to all the Vaishnava devotees. Vancha kalpatarubhyascha kripasindubhyev च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.